Good morning, everyone. Implantation. Okay, up to the fertilization. Now the fertilization is completed. There is a zygote formation. Is there? Okay, you can see here. This is the zygote formation is there. But now there is a need to implant into the uterine wall of that zygote. So how there is a implantation takes place in the uterine wall that we will see in this part of the human reproduction, your second chapter. Okay, that is the reproduction in the lower and the higher plants. So one has to remember that the sex of the baby has been decided at this stage itself. Now how that is possible? You know that the chromosome pattern that about the human female is XX and a male is XY, correct? So therefore all the haploid gametes produced by the female, that is the ova, and how the sex chromosome X, whereas in the male gamete, that is in the sperms, sex chromosome could be either X or Y. So the 50% of the sperms carry the X chromosome while the 50% of the Y chromosome. And after the fusion of a male and the female gametes, the zygote would carry either XX or either XY. ओके, म्हणजे जेंडर कुठले आहे हे झायगोट मध्येच समजतं. ओके, हिअर यू कॅन सी देअर इज अ झायगोट फॉर्मेशन इज देअर. आणि इथेच लक्षात येतं की either that baby is girl or boy depending on the chromosome pattern, that is the XX and the XY. So if the baby is there, then the XX chromosome will develop, and if the male is there, then XY. Okay, so that is why this scientifically it is correct to say that the sex of the baby is determined by the father and not by the mother. Okay, आपल्या सोसायटीमध्ये अशिक्षित लोकांमध्ये किंवा विलेजेस मध्ये मुलगी झाली तरी लेडीजच रिस्पॉन्सिबल असं मानतात. पण क्रोमोझोम नंबर किंवा बेबी गर्ल होणार आहे की बेबी बॉय होणार आहे हे फक्त मेलच्या क्रोमोझोम वरती डिपेंड असतं. Correct? So this is about the determination of the sex in the zygote during the implantation and the fertilization process. So now we will move towards our main topic, that is the implantation. What happened in the implantation? Now the mitotic division starts as the zygote moves through towards from the isthmus in the oviduct, that is called the cleavage. ओके, इथून हा जो ट्रॅव्हल करतोय तयार झाल्यानंतर दॅट इज कॉल्ड द क्लीवेज towards the uterus. Okay, you can see here this is the part of the uterus and these are the fallopian tube isthmus part of the fallopian tube. So now इथे आता झायगोट फॉर्म झाल्यानंतर झायगोट मूव्ह होत आहे युटेरस कडे आणि इथे मूव्ह होत असताना त्याचं ब्लास्टोमियर्स मध्ये किंवा मेरुला मध्ये कन्व्हर्जन व्हायला स्टार्ट होते. आणि एकदा का मेरुला मधून ब्लास्टोसिस्ट मध्ये कन्व्हर्जन झालं तर ब्लास्टोसिस्ट हा रेडी असतो युटराइन वॉल किंवा एंड्रोमेट्रियम लाईनच्या तिथे इम्प्लांट व्हायला. यू कॅन सी हिअर दिस इज द एच इमेज. ओके, एच इमेज काय होतीये, इम्प्लांट होते आहे युटराइन वॉलच्या तिथे. and that cleavage towards the uterus, that is okay. And now that 2 4 8 16 इथे असतील 2 तर इथे 4 नंतर 4 नंतर 8 8 नंतर 16 अशा प्रकारचे
सेल्स डिवाइड होत असतात त्याला ब्लास्टोमियर्स म्हणतात. And the embryo with 8 to 16 blastomeres are called the morula. You can see here. Now, the morula continues to divide and transform into the blastocyst. This is the blastocyst. Okay. एक गोष्ट लक्षात घ्यायची आहे, हा तुमचा ओव्ह्यूम आहे आणि हे स्पर्म्स आहेत. इथे स्पर्म्सनी त्याचं काम पूर्ण केलेलं आहे आणि इथे सेल डिवाइड व्हायला स्टार्ट झालेली आहे, म्हणजे झायगोट फॉर्मेशन व्हायला स्टार्ट झालेलं आहे. झायगोट फॉर्मेशन होत असताना 2 पासून 4, 4 पासून 8, 8 पासून 16 असं मायटोटिक डिव्हिजन होत असतं आणि मोरुला जेव्हा 8 ते 16 सेल मध्ये डिवाइड होत असतो, दॅट इज कॉल्ड द ब्लास्टोमियर्स and the blastocyst. And the blastomeres in the blastocyst are arranged into the outer layer that is called the tropoblast. Okay, ही जी बाहेरची लेयर दिसती आहे तुम्हाला निळ्या कलरची, that is the tropoblast. And the inner group of cells that is of the tropoblast, that is the inner cell mass. हे जे स्किन कलरचे इनर सेल्स दिसत आहेत, these are the inner cells and this is the tropoblast after the blastocyst. Correct? So the tropoblast layer gets attached to the endometrium. Here you can see. And after the tropoblast layer gets attached to the endometrium, the inner cell mass get differentiated as an embryo. As a result, the blastocyst becomes embedded in the endometrium of the uterus, and this process is called the implantation, and that leads to the pregnancy. Okay, जोपर्यंत implantation होत नाही तोपर्यंत एखादी लेडी प्रेग्नेंट आहे असं शक्य नाही. ओके, जरी फर्टिलायझेशन सक्सेसफुल झालं आणि कुठल्या ना कुठल्या कारणाने जर इम्प्लांटेशन झालं नाही, that means that lady is not pregnant. Okay, so implantation is only the sign of the pregnancy after the successful fertilization. Okay, so this is the implantation. Then how will you define the implantation? जेव्हा ब्लास्टोसिस्ट तयार होतो, तो ब्लास्टोसिस्ट एंडोमेट्रियम लाइनिंग मध्ये फिक्स होतो इन द युटेरस. या प्रोसेसला म्हणायचं इम्प्लांटेशन. अल्टिमेटली दॅट इम्प्लांटेशन लीड्स फॉर द प्रेग्नन्सी. Okay students, so this is the implantation. Now we will move towards the next stage, that is the pregnancy and the embryonic development. Okay, कशी embryonic development होते म्हणजेच प्रेग्नन्सी कशी होते, पूर्ण एम्ब्रायो फॉर्म झाल्यानंतर त्याचं बेबी मध्ये कसं कन्वर्जन होतं, कशा पद्धतीने तिथे ऑर्गन्स तयार व्हायला स्टार्ट होते. ओके, सेल्स डिवाइड झालेले आहे, त्यानंतर टिश्यू फॉर्मेशन होणार आणि त्यानंतर एका विशिष्ट कालावधीनंतर तिथे ऑर्गन्स व्हायला सुरुवात होती. But that is only after the implantation. So here, after the implantation, the finger-like projections on the tropoblast, that is called the chronic villi, and which are surrounded by the uterine tissue and the maternal blood. You can see here in this picture. Okay, this is the placental villi, this is the embryo, it is the yolk sac, this is the cavity of the uterus. म्हणजे तुम्ही पाहू शकता की युटेरस मध्ये ब्लास्टोसिस्ट इम्प्लांट झाल्यानंतर ही तर तुमची ट्रोपोब्लास्टची लेयर होती, नंतर ती प्लॅसेंटल विली मध्ये कन्वर्ट झाली आणि कशा पद्धतीने इथे एम्ब्रायो स्टार्ट व्हायला सुरुवात झाली. Correct. Now we will detail study about that embryonic development. So that chronic villi and the uterine tissue become
integrated with each other and jointly form a structural and the functional unit between the developing embryo. आता developing embryo म्हणजे आहे fetus or the baby. Correct. So the placenta facilitate the supply of the oxygen and the nutrients to the embryo, and also the removal of the carbon dioxide and the excretory waste material produced by the embryo. Okay, placentaचा काय work आहे? It will provide the oxygen which is most important to the living organism, and it provide the nutrients to that embryo की ज्याच्यामुळे त्याची व्यवस्थित डेव्हलपमेंट होणार आहे. आणि त्यामध्ये जे वेस्ट मटेरियल तयार झालेलं आहे ते रिमूव्ह करायचं काम सुद्धा प्लासेंटा करेल. Okay, so that means the placenta is connected to the embryo through the umbilical cord, which is help the transport of all the substance to and from the embryo. Okay, so that placenta, it act as an endocrine tissue and produce the several hormones. आता हे हार्मोन्स सुद्धा तेवढेच इम्पॉर्टंट आहेत. पण कोणते हार्मोन? फर्स्ट इज द HCG हार्मोन, that is a human chorionic gonadotropin, and HPL hormone, human placental lactogen, and other one is the relaxin hormone. These are produced in women only during the pregnancy by the placenta. ओके, हे हार्मोन कुठेही तयार होत नाहीत. हे हार्मोन फक्त प्लॅसेंटा सिक्रीट करत असतं, प्रोड्यूस करत असतं. पण केव्हा? जेव्हा लेडी किंवा वुमन प्रेग्नेंट असेल तेव्हाच हे 3 हार्मोन रिलीज होते. करेक्ट. So estrogen is there, progesterone is there, that is also the hormones which is present in the female. And in the phase latter to the pregnancy, or in the latter phase of the pregnancy, the hormone called the relaxin, that is also secreted by the ovary. Okay, that means let's remember that the HCG, HPL and the relaxin are produced in women during only the pregnancy. Correct. So in addition, if we talk about the hormones during the pregnancy, so during the pregnancy the level of the other hormones like the estrogen is there, progesterone is there, cortisol is there, prolactin, also there is a one hormone thyroxine. These are increased the several folds in the maternal blood. Correct. For the different hormonal changes during the pregnancy, and increased production of these hormones is essential for the supporting to the fetal development or the fetal growth. Correct. So the metabolic changes in the mother and maintenance of the pregnancy, these are the functions of the hormones which will produce during the pregnancy in the female. Okay, so if we see immediately after the implantation, the inner cell mass, that is the embryo, that differentiate into the outer layer, you can see here. Okay, outer layer, inner layer and a middle layer. मग outer layer जी असते त्याला म्हणायचं एक्टोडर्म, इनर लेयर असते ती एंडोडर्म, आणि मेझोडर्म म्हणजे जी काही मिडल लेयर असते ही लवकरच अपीयर होते एक्टोडर्म आणि एंडोडर्म मध्ये. and these 3 layers that give rise to all the tissues and the organs in the adults. So that's why it is important to note
note that the inner cell mass contains the cells. These are called the stem cells, which have the potency to give rise to all the tissues and the organs. Correct? If you remember, stem cells are the very important part of for providing and to producing the tissues and the organ. या स्टेम सेल पासूनच आपल्याला जे इसेन्शियल ऑर्गन्स आपल्या बॉडीमध्ये आहेत ते तयार झालेले आहेत. ओके, सो दिस इज नाउ अबाउट द एम्ब्रॉयनिक डेव्हलपमेंट. यू कॅन सी हिअर इन ह्युमन्स. आता प्रेग्नन्सीचा पूर्ण काळ जर आपण स्टडी केला, देन व्हॉट हॅपन हिअर इन ह्युमन्स आफ्टर द मंथ ऑफ प्रेग्नन्सी द एम्ब्रायोज हार्ट इज फॉर्म्ड. म्हणजे 1 महिना झाला प्रेग्नन्सीला तर तिथे हार्ट फॉर्मेशन होत असतं. ओके, बाय द एंड ऑफ द सेकंड मंथ लिम्स अँड द डिजिट्स आर फॉर्म्ड. पहिल्या महिन्याच्या एंड पर्यंत हार्ट तयार होणार आहे. दुसऱ्या महिन्याच्या एंड पर्यंत लिम्स अँड द डिजिट्स विल फॉर्म. And by the end of the 12 weeks, the major organs and the external genital organs are well developed. ओके, जेव्हा 12 आठवडे पूर्ण होत असतील तेव्हा जास्तीत जास्त ऑर्गन्स तयार होणार, एक्सटर्नल जिनायटल ऑर्गन्स तयार होणार आणि ते वेल डेव्हलप्ड झालेल्या कंडिशन मध्ये तुम्ही पाहू शकता. Then the first movement of the fetus is observed in the 5th month. ओके, 5व्या महिन्याच्या एंडला फिटसची डेव्हलपमेंट जाणवायला लागते आईला. आणि जेव्हा 24 वीक्स पूर्ण होतात, म्हणजे 24 आठवडे पूर्ण होतात, तेव्हा फाईन हेअर्स यायला लागतात. आईज आर ऑल्सो देअर, आयलिड्स आर देअर अँड द आय लॅशेस आर फॉर्म्ड. आणि 9 महिने कंप्लीट व्हायच्या वेळेला फिटसची पूर्ण डेव्हलपमेंट झालेली असते. ओके, सो दिस इज द एम्ब्रॉयनिक डेव्हलपमेंट अँड द प्रेग्नन्सी. करेक्ट? आफ्टर that, one more important point is the parturition and the lactation. Now, what is the parturition? Okay, you can see here, parturition म्हणजे the process of the delivery of fully developed fetus is called the parturition. जेव्हा 9 महिने डेव्हलप झाल्यानंतर फिटसची पूर्ण डेव्हलपमेंट झालेली असते, त्याच्यानंतर जो काही डिलिव्हरीचा प्रोसेस असते that is called the parturition. The parturition is induced by complex neuroendocrine mechanism, and the signals for the parturition originate from the fully developed fetus and the placenta, which induce the mild uterine contraction, that is called the fetal ejection reflex, and this triggers the release of oxytocin from the maternal pituitary. Oxytocin हा डिलिव्हरीच्या वेळेसच सिक्रेट होत असतो, which is the hormone, and the stimulatory reflex between turn of the uterine contraction and the oxytocin secretion continues the resulting stronger and the stronger contraction of the uterus. Okay, so this leads to the expulsion of the baby out of the uterus through the birth canal. Okay, so likewise there is the parturition takes place. Correct? So after the parturition there is one more point, that is the lactation. Now you studied the mammary glands
and the mammary glands of the female undergo the differentiation during the pregnancy and start producing milk towards the end of the pregnancy, and by the process that is called the lactation. Now, this helps the mother in feeding the newborn baby, and in the milk of the mother, that lactation, that is called the colostrum, which contains the several antibodies, and that antibodies gives the immunity power to the newborn baby, which is called the innate immunity power. Okay students, so this is the complete human reproduction that you studied in this lesson. And now next in your topic is the reproductive health, that we will study in the next video. Okay, so revise this video, see again and again to complete each and every concept related to the pregnancy and the embryonic development. Also you need to study that all the trimesters, that की पहिल्या महिन्यामध्ये काय होत असतं, सेकंड महिन्यामध्ये काय होतं. Okay, that you have to remember very carefully for your exam. Okay, so now wait for the next video. Thank you so much.